හරි නේ. මේ තියෙන පුතේ ස්පෙරෝමීටර්. ළඟට නිකන් සැටලයිට් එකක් වගේ පොඩි අයිටම් එකක්. මේවා හොයාගත්තේ කවුද? vernier caliper invented by, micrometer, screw gauge invented by, this one. කොහෙවත් සටහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 7000කට කලින් ඉදිකිරීම් කරා කියලා සලකන සීගිරිය එතනින් ගියාම සීගිරිය ෆවුන්ඩේෂන් එක හදලා තියෙන්නේ මීට අවුරුදු 12000කට කලින්. ඒ කියන්නේ අදටත් කාබන් ඩේටිං වලින් ආපස්සට කාබන් ඩේටිං අහලා තියෙනවනේ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? Carbon dating method is used to identify the age of a fossil නේ. ඒ ෆොසිල් වල තිබිච්ච කොටස් දැන් ඊට වඩා ලොකු තාක්ෂණ තියෙනවා. ස්කෑන් කරලා හරියටම වයස කියන්න පුළුවන් ආසන්න දවස් ගානට. ඒ වලිනුත් හොයාගෙන තියෙනවා අවුරුදු 12000කට කලිනුත් සීගිරිය හදපු එකක් කියලා. ඒතොර කාශ්‍යප ගිහිල්ලා හැදුවා නම් හදලා තියෙන්නේ අර තිබිච්ච නටබුන් උඩ පුතා හදලා තියෙන්නේ. කියන්නේ යාලා එතෙන්ට යද්දිත් ඒක මොකක් හිස්ටෝරිකල් ලෙජන්ඩ්ස් එක. පිරමිඩුත් එහෙමනේ. මෙක්සිකන් පිරමිඩ් වලත් ඔය දැන් පිරමිඩ් හදලා තියෙන අය මීට අවුරුදු 5000කට කලින් යද්දී එතන තිබිච්ච ඩෙත් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් උඩ තමයි මේගොල්ලෝ ඒක හදලා තියෙන්නේ. ගීසා පිරමිඩ් එකත් එහෙමයි. මොකද ඒකේ ළඟට පුතාලා පස්සේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එහෙම තියෙනවා. අරන් පොඩක් ක්ලෝස් view බලන්න මේ. අර අඩිය හරිය පහළ හරිය ටෙක්නොලොජි එක අපි ගාව අදටත් නැහැ. අදටත් නැහැ ටෙක්නොලොජි එක. ඒකේ ඩ්‍රිලින් මැෂින් එහෙම තියෙනවා ලොකු අර තිරුවාන ගල් එහෙම ඩ්‍රිල් කරපු සිදුරු එහෙම තියෙනවා. ඒ ඩ්‍රිලින් වල ත්‍රෙඩ්ස් දෙකක් අතර අපි කියන්නේ පිච් එක කියලා කියන්නේ. ඒ පිච් එක කට් කරන්න අරගත්තු මොකක් හරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ මෙකැනිසම් එකක් කියලා. ඒ මෙකැනිසම් එක අදට ලෝකේ නැහැ. කාටවත් හොයාගන්න බෑ. අපි ළඟ තියෙන අද්දි තාක්ෂණය ඒ කියන්නේ ලේසර් කට් එක දාපුවාම අපිට කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. ඊට එහා හයි ඇඩ්වාන්ස් ටෙක්නොලොජි එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම එක තැනක විතරක් නෙමෙයි. මෙහි සීගිරිය තියෙනවා. තව අර මාංචු පීචු වල තියෙනවා. කොහෙද පේරු වල මෙක්සිකන් පිරමිඩ් වල තියෙනවා. තව රෙඩ් ඉන්ඩියන්ස් ලාගේ සමහර අද මියුසියම් වෙච්ච සමහර පැති තියෙනවා. ඒවයි තියෙනවා. ප්‍රංශේ තියෙනවා කියලා කියනවා. කොලොසියම් එක හදලා තියෙන්නේ කලින් තිබිච්ච මොකක් හිස්ටෝරිකල් බිල්ඩින්ග්ස් උඩ. එන ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ අපිට කලින් කියන්නේ දැන් අපි ඇවිල්ලා එතකොට අවුරුදු 5000කට පස්සේ ජෙනරේෂන් එක නා අපි එතෙන්ට යද්දිත් එතන තිබිච්ච කන්ස්ට්‍රක්ෂන් උඩ තමයි මේ අකු මේව හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒවා එන රෆ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්. ඒව හදලා තියෙන ඔය ගල් කටුවකුයි කපන කැලිටිකුයි පොඩි අත් මුල්ලුවකුයි සවලකුයි ඔය වගේ පාවිච්චි කරලා තමයි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික කරලා තියෙන්නේ. නිසා සමහර දේවල් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ පුතා. මේක අදටත් මේ වගේ දේවල් කැනීම් කරද්දි පොළොයට තිබිලා හම්බ වෙනවා. මෙටල් ඊට අමතරව ටෙරාකෝටා ටයිලි මැටීරියල් ටයිල් වගේ මැටීරියල් වලින් හදපු මේ වගේ උපකරණ හම්බ වෙනවා. මීට වඩා දියුණු ඒවාත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. අයනම් මේකේ හොයාගත්තු පුද්ගලෙක් නෑ කවුද කියලා. ඒ කියන්නේ අතීතයක් මේකේ අන්කවුන්ටබල්. එහාට යන්න අපිට මේ උපකරණ වල මූලික ආකෘති හම්බ වෙනවා කියලායි කියන්නේ. හරිනේ කතාව. right. This is also having to the screw method. This is also having same as the micrometer screw gauge. Process is the screw process. අවදානේ බෝඩ් එකට. This one consists ළඟට එවපම් බලන්න. Consists with 3 bases. This one consists with 3 bases, right? When we consider horizontal level like this one consists with 3 bases. One base we can show like this. Here we have sharp end. This is one leg. We have another leg here. It is also having the sharp end. When you keep this one on a horizontal surface, it will have a point contact here, right? This is the middle screw. This one is the screw light through the midpoint in between the legs. It is much thicker one.
bases legs වලට වඩා මේක ටිකක් thick විදියටයි ඒ කට්ටිය හදලා තියෙන්නේ. This one having the screw. This one consists with screw process like this. And this one has another leg, right? Two legs here, another leg. Then මේක මෙහෙම තිබ්බොත් ඒ leg එකේ තියෙන board එකේ පිටිපස්සේ තියෙන. Three legs available. They are lined. ඉවරද කතාව? හරිද? පිටිපස්සේ දෙන්න නම් ඉවරද කතාව? දැන් මේක අහගන්න. These three legs are laid on the same plane, right? On the same plane when you keep like this, and they have equilateral triangle. These three legs of the spherometer consist with the equilateral triangle like this. Center is called the screw position. Screw position is the center, like this. Center of the spherometer, right here. Screw position, and I make a symmetrical instrument, right? At the top of the screw, we have this kind of this one is the top of the screw. And here the screw, it is moving through the sleeve. Make a symmetrical in there. Okay, here we have screw, and this side we have a main scale. This one calibrated one, meter scale, and here we have zero division at the midpoint. Both sides it is calibrated. Here we have 1 centimeter calibration. Again 1 centimeter calibration. And this one is having identical divisions calibrated like this. It's like here 5, here 10. It's 95 here. The top of the screw is also calibrated. Okay. Top of the screw is also calibrated. If this is the screw, here we have threads. මේකට කියපු නම මොකක්ද පුතේ? Pitch. එකපාරක් කිව්වම ඇති. 1 millimeter pitch, and this one is having this kind of calibrated divisions. 1, 2, 3, 4, 5. Here 10. එම වටේම කරකවලා ආපහු ගන්න පුළුවන්. 95 here. Like this. Then pitch is 1 millimeter, and another one we have basically in the school laboratory. Here pitch is arranged about 0.5 millimeter division, and subscale we have circular scale.
50 divisions. Here we have 100 divisions on the circular scale, starting from here, completing at here 95, 96, 97, 98, 99, 100. මෙතෙන්ටෙද්දි 100 වෙන්න. Which is 1 millimeter, then 100 divisions available. Then what is the least count of this one? 0.01. Here, half pitch millimeter available. Main scale, half millimeter pitch. And circular scale, we have 50 divisions. It is also having 0.01. උපකරණයක් විදිහට හරිම lazy. We have only A-level experience for the 2011 A-level. Past papers ඉතිහාසයේ ස්පෙරෝමීටර් එක ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එකකට ඇවිල්ලා තියෙන එකම අවුරුද්ද 2011 විතර. එතන ඉඳලා 1972 ඉඳලා මේ වෙනකල් වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඩුම ගානේ පුතාලා විශ්වාස කරන්න ස්පෙරෝමීටර් එකෙන් MCQ අහලා තියෙන්නේ ඔය අවුරුදු 40 ගානටම ප්‍රශ්න දෙකයි. එනිසා මම ඊටාම දරුණු විදිහට බලාපොරොත්තු වෙනවා ළඟ දෙනවා පුතේ මේකෙන් දෙවිල්ලක් ආයේ කොහොමද නැහැ ලොයිත් නැති වෙන්න. ඔක මම දැන් අවුරුදු 10ක 15ක වෙලී ඉඳන් කියනවා. මේක උනේ නෑ තාම. වෙන දවසක කවද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. කවදා හරි දවසක ලොක්කා මේක සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් කරොත් ආයෙ දෙනවා පුතේ 70 බුරුත්තටම හැඳි ගෑවිලා යන්න. Jatillian spherometer topic. Can we write next slide? Yeah. Spherometer, topic spherometer, write the topic spherometer. Clear then? The spherometer, the spherometer is used to Spherometer is used to measure the thickness of microscope slide. Measure the thickness of microscope slide. Microscope slide, comma, depth of a small hole. Depth of a small hole. Depth of a small hole. And the radius of a curvature. Radius of a curvature. Radius of a curvature. Right, next slide. It consists with 3 legs. It consists with 3 legs, comma, a screw, comma, a circular subscale, and both side calibrated vertical meter scale, Next slide. Spherometer is also consist with circular subscale, with a screw,
a screw. Right, next line. The three legs of the spherometer. Three legs of the spherometer. Three legs of the spherometer are in an equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangle. And the center is the position of the screw. Center is the position of the screw. Center is the position of the screw. Api point by point yamu istarahata. Can we copy first this one? Copy only this one. That's equilateral triangle. And center one is the screw point. Okay. ඒ හෙට පෝය මාන්දන් වෙලා වගේ ඉන්න එපා හොඳේ. පිට්ටකෙන් පෝය ලං වෙද්දි පොඩ අවුල් වෙනවනේ පුතා. තියෙන එක මූණෙන් පේනවා ඈ. ඕකේ යටින් ලියන්න. පහලින් ගන්න. Following figures show the arrangement of the pitch and the circular scale pitch and the circular scale in the general spherometer. In the general spherometer. In the general spherometer. පුතාලා මට මේ දෙක තුන diagrams දෙක ඇඳලා. This and this. We don't use this one. We should take this and this.
Hari, right. Copy this one. Least count equal 1 millimeter over 100. Least count is 0.01 millimeter. And this one, least count is again 0. We have to copy this and this at the each diagram, right? Okay. Next slide. Following figure shows the rough diagram of following figure shows the rough diagram of the spherometer, rough diagram of the spherometer to identify the components. Exam එකට රූප අඳින්න දෙන්නේ නෑ පුතා. හරි. එන මොනවද දෙන්නේ? මේ දක්වා විභාගයට දුන්නේ හැමදාම නේම් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහරක් විට පුතේ ඉඳලා හිටලා හරි අවුරුද්දක එන්න ඉඩ තියෙනවා අඩුපාඩු සහිතව ඇඳලා correct the above figure කියන තැනට එන්න පුළුවන්. එහෙම එව්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙන වෙන පාඩම් වල. හරි. කෝකටත් කියලා ඉතින් ready වෙන්න. Right. Can we copy the diagram?
Right. Naming the components. ඇද්ද පුතේ වෙලාව? Shape. මදි. එකපාරක් යන්දාම ඇති. හරි. ඇදපු අය name කරන්න components. අනිත් අය ඉක්මනට අඳි. Okay. Identify the symbols. A, circular scale. A, circular scale. A, circular scale. B, screw. B is a screw. C, spherometer legs. Spherometer legs. D, sleeve. Sleeve. This is the screw nail. No? At here we have screw nail. That hole is called sleeve. This one is vertical scale or meter scale. On ekakda. Vertical scale. Majority one is vertical scale. Right. Can we note here? Zero division lied at the midpoint. Then either side direction resulted. When we move this one towards upward, this portion will have the reading. When this one is shifted down, then this portion will show the reading. Then this instrument can be used to measure thickness of an object as well, depth of a hole. By using the spherometer, we can measure height of an object as well, depth of a hole, either side direction. From zeroth division, both sides, here to here, as well here to here. දෙපැත්තටම readings ගන්න පුළුවන්. එක ගොඩක් වැදගත් එක. Right. දැන් වැඩ ඔක්කොම නතර කරා. ලියන කරණය සේරම නවත්තා. Right. Now පුතේ, first of all, at the beginning, we have to level the spherometer before taking a reading. ඒක අලුත් වචනයක් එතකොට. We have to level the spherometer. Right. We need to put a maximum concentration. මෙතන theory දෙකක් එළියට එනවා. We should identify the basic like this. Let's see. Okay. Before taking the measurements, first of all, we have to level the spherometer. Keeping the spherometer on a glass block first. Here we have a block of glass.
glass block. This type of glass block. We have to keep the spherometer right here. This is spherometer one leg. This is coplanar diagram, single plane diagram. Then we can see the other leg like this. And here we have screw. This one is the screw, right? This is placed on the glass block. Here we have glass block. Right, looking through this side, we have to rotate the screw. First, we have to keep the spherometer on a glass block. Turn this one slowly until the image looking through the glass block. Image looking through the glass block like this. This one is called objective screw. This is called image seen through the glass block by the observer right here. Here we have observed, right? He is looking through the glass block, then he can see the image distance like this. This is object, this one is image. Now, turn the screw towards clockwise. Turn the screw towards clockwise. Like this, keeping the spherometer right here. This is turn. කොයි පැත්තටද පුතේ? ඔයාගේ හොම ඉඳලා බලද්දි ඔරලෝසුවේ කටු කැරකෙන පැත්තට. Then screw is moving down. While this one is traveling down, Puta, this one is also coming up. Why? As the image of this one is this one. When this one is turned down, this one is coming up, and the situation where the screw contacted with the glass block, now you can understand what will happen. The image, yes, Pude, should also be contacted with each other. Here we have object screw, and this one is the image screw. This one is slowly turned down until the tip of each objective screw and the image screw touch with each other or contact with each other. Obtaining this process is called level in the spherometer. පුතේ ස්පෙරෝමීටර් එක level කරගන්න ඕනේ before taking a reading. ඉස්සෙල්ලාම we have to keep the spherometer on a glass block, not a mirror, on a glass block, not a table, right? It should be a horizontal glass block. Glass block එක table එකේ වීදුරු වුණාට කමන්නේ. Looking through the glass block, we have to turn the screw until both the image and the objective tips are contacted with each other, touch with each other. After obtaining that one, right, you can shift the screw towards upward like this. We can move the screw towards upward. Here we have legs of the screw spherometer. පුතේ සංයමය ඕනි තියරි එකක් ඔලුවට දාගන්න. කතා කරන්න එපා ළඟ එක්කෙනා එක්ක. The screw is shifted up like this by rotating the circular scale. By rotating the head of the screw, we can shift this one towards upward after contact with each other, right? And first of all, we have to level the spherometer. Second thing, we have to shift the screw towards upward.
towards upward, like this. Now, place the object in between the legs, like this. This is the object. Now you can turn this one down. Initially, this one shifted up. කොහටද කැරකෙව්වේ පුතේ මං එතකොට? Anti-clockwise. To shift it down, it should be rotated towards clockwise. එක තේරෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් නට් කරකෝන නට් බුරුල් කරන පැති ඔය තියෙන්නේ. This one is rotated initially towards anti-clockwise. To shift this one towards upward, then keep the object. If this is the glass block, microscope slide, now we can place the microscope slide in between the legs. Board එක පැත්ත බලාගන්න. ලියන එක නවත්තා. මේ පැත්ත බලන්නකෝ. අල්ලන් ඉන්න. මටත් නිදිමතයි. මමත් සෑහෙන අමාරුවෙන් ඉන්නේ. දැන් බුදිය ගන්න පුළුවන් නම් මම දැන් නිදා ගන්නවා පැය 4ක් විතර එක දිගට. හරි? අල්ලන් ඉන්න පුරුදු වෙන්න. Now turn this one right here. බුදියන්න එපා පුතේ. ඔයා බුදියනවා දැක්කොත් මට ඊරිසියයි හිතෙනවා. හරි? ඒ නිසා බලාගන්න. Right? After keeping the object in between the legs like this, turn the screw down until the tip of the screw contacted with the glass block. එක අඳුනගන්න පුතා මෙතනින් බලන ගම මේක කරකවන්න. Until both the image looking through the microscope slide and original tip touch with each other. They have to contact with each other. Then the exact height of this one can be measured as a direct reading, or we have a special procedure to take the reading by avoiding the zeroth error of the instrument. By avoiding the zeroth error of this instrument, we can take the reading by using a special procedure as well. By considering the least count, by considering the zeroth error and both the readings, we can take the exact reading with the time, right? And this is the way of taking a reading by using spherometer. First of all, we have to level the spherometer. How? Keeping on the spherometer on a glass block. Then turn the screw while looking through the glass plate until both the image and the objective tips are contacted with each other. ඒ වචනේ හරිම වැදගත් නේ. මොකක්ද? ටිප් දෙක මොනවා වෙනකල්ද? ටච් වෙනකල්, contact වෙනකල්. Turn, slowly turn. After that, we have to shift the screw towards upward, then keep the object in between the legs. එහෙනම් පුතේ මේ උපකරණේ mind බෑ. legs වලට වඩා පළල වැඩි වෙච්ච මොකක්ද? glass block එකක thickness. Bad. We can measure only the thickness of a glass block or glass microscope slide, which is smaller one that should be entered through the spherometer bases. මේ bases තුන අතරින් යවන්න පුළුවන් පොඩි එකක් වෙන්න ඕන. නැත්තම් measure කරන්න බෑ. පැහැදිලි කතා. දැන් ඔයාගේ පාඩම් කරන මේසෙ උඩ තියෙන මුළු මේසෙම වැහෙන්න දාලා තියෙන glass block එකේ thickness වට මේකෙන් measure කරන්න බෑ. ක්‍රමයක් තියෙනවා. drill කරලා සිදුරු තුනක් හදා ගන්න ඕනි. මේස ලෑල්ලේ වදිනකම් මොකද්ද පුතා? spherometer legs තුන. ඊට පස්සේ measure කරයි හරි. හරි. ඒ වගේ ගොන් වැඩ කරන්න යන්නේ නැහැ නේ අපි සාමාන්‍ය අවදි. And then turn this one towards upward and keep the object in between the legs. Then turn down the screw until the tip of the image and the object contacted with each other. Then we can take the reading. මේ උපකරණයෙන් reading එකක් ගන්න විදිය ඕක. කැරිපලෙන් කොහොමද පුතේ reading එකක් ගන්න?
How do you take the reading for the caliper? First, we should identify the zeroth error. Second, the jaws are released, moved away. Keep the object in between the jaws and slowly contacted with each other with the object. Then take the reading and consider the consider the zeroth error, then calculate the correct reading. How can we measure the thickness of microscope? How can we thickness of the wire by using micrometer screw gauge for that? First, identifying the zeroth error of the instrument, then measure the thickness of the wire by using the anvil and the spindle, then take the direct reading, and then consider the correct error by considering the zeroth error. You are right. And make it proceed. First of all, we have to touch. Then we have to touch the screw like this. Pute, you are given at this instance, we can see the zeroth division of the subscale is laid like this. This is like 10th division. Assume that one. Here we have 9, 8. 0 division is right here. Here we have 50. When the tip of the screw contacted with the glass block, it seems like this circular scale and the main scale seen like this. Then we have error. එක කෑල්ලක් නම් 0.01 මෙතන කෑලි කීයද 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි කෑලි 10ක් නම් error එක කීයද? This error is කියන්නේ 0.10 millimeter. හරි ඔයා මේක calculate කරන්න එපා. ඔයා මේ division එක විතරක් මතක තියාගන්න. Just identify the aligned division with the main scale. අර මේ plate එක උඩ තියෙන මේ plate එක calibrate කරලා තියෙන මේකේ align වෙලා තියෙන division එක 10 නම් 10 note කරගන්න. Here this one is now 10. When the screw contacted with the අවදානෙන් in the glass block, identify the aligned reading, let it 10. 10 division is the aligned one. පැහැදිලිද කතාව? Right. එහෙනම් 10 aligned. ඔහම තියාගන්න. Carry. Now this one is shifted up by counting the number of turns. පුළුවන් කරන්න. I can. මොකද්ද turn up කරන්න කියලා කියන්නේ? Screw. Screw is turned up like this by counting the number of turns. How? Here we got 0. මේ 0 division එක මම මෙතන ඇද්දා. හිතන්න පුතේ ඔයා වට හතරක් උඩට ගන්නවා කියලා. You are asked to turn the screw towards up by counting 4 number of turns. එක රවුමක් කරගුණාම මේ plate එක කොහොමද දෙන්න ඕනේ? වට දෙකක් කරගුණාම කොහොමද දෙන්න ඕනේ? When it is turned 3 turns and 4 turns, what is the final observation? If you complete 4 turns, if you complete 4 turns of the circular scale, what is the final observation right here? Yes, then this should be the observation of the disk. Here should have here the 10th one. අයියේ මේ තියෙන එක වටයක් කරකවපුවාම හරියට මේ 10 කැරකිලා ගානට ලයින් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට turn එකයි. තව turn එකක් කරකවපුවාම the turn දෙකයි, then 10th one should be the aligned one. This is already having the zeroth error. ඒක මොකක් හරි එකක් නිසා එක්ක පුතේ සමහරට මේ ටිප් එකේ මලකඩ වැදිලා තියෙන්න පුළුවන් යට. එහෙම නැත්නම් සමහරට මේ අර ඔය කියන ස්ෆෙරෝමීටර් ලෙග්ස් තියලා තියෙන ග්ලාස් බ්ලොක් එක තියලා තියෙන මේසෙ මොකක් වෙන්න පුළුවන්? පොඩ ඇද වෙලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහරට මේසෙ කාව කාලා තැන් තැන් වලින් බහැපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. ග්ලාස් බ්ලොක් එක හදපු එක ඒක හරියට ෆ්ලැට් වෙන්න හැදුවේ නෑ වෙන්න පුළුවන්. ග්ලාස් බ්ලොක් එක උඩ කොච්චර ෂයිනි කිව්වත් කඩතුළු තියෙන්න පුළුවන්. ලෙන්ස් එකක් හම්බ වෙච්ච වෙලාවක මිරර් එකක් ගාවට ගිහිල්ලා ලෙන්ස් එක තියලා ලොකු කරලා ඉමේජ් එක අරගෙන ඔයාගෙම මූණ බලන්න කන්නඩියේ චූ නොදකින් කියලා හිතෙනවා. වලවල් ලාන්තයක් ඒක.
හඳ හොඳයි කියලා හින්දි. ඒ වුණාට බලපුවාම ඉටි කිරිස් වගේ පේන්න තියෙනවා. ඉටි ගාලා වගේ පේන්න තියෙනවා. එනකොට පුතේ ඉමේජ් කරපුවාම පේනවා. එහෙනම් positive situation මොකද්ද? possible thing. සීරෝතර maybe ඔක. බැරි වෙලාවත් සීරෝතර එකක් තිබුණ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ගානට මේ බිඳුව මේක කෙලින් ඇවිල්ලා මෙතන අලයින් වෙනවා. plate is aligned with zero division. Anyhow, Puti, this is an observation when the tip contacted with the glass block. When the screw contacted with the glass block, this is the observation. අවධානයද? හරි. This is the observation. Now, Puti, you are asked to turn the screw by counting the number of turns. Just assume, Puti, 4 turns are counted, right? එහෙනම් වට හතරක් කරකවලා මේක උඩට ගත්තා කියලා හිතන්න. හරි? වැඩ නවත්තන්න ඔක්කොම. මේ පැත්තට අවධානය. Now you are given turn the screw towards downward. Turn the screw towards downward. See කල්පනාව තියාගන්න. Now you are given turn the screw towards downward until the object touches with the screw. Until object touches with the screw. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි අඳුනගන්නේ කොහොමද? වීදුරු අස්සෙන් පේන ඉමේජ් එකයි ඔරිජිනල් ටිප් එකයි මොනවා වෙනවද? වචනේ මොකද්ද? contact එහෙම නැත්නම් touch with. ඒ වචන දෙකෙන් කයි ලියන්නේ? ඒ වචන දෙක විතරයි ලියන්නේ. වෙනේවා ලියන්න බෑ. Right? Contact with each other. මොකක්ද? The tip of the image and the screw. Pute, at this moment, we have to do this one by counting the number of divisions that have to be shifted down. මෙතන තිබ්බේ plate එක. By counting the number of subscale division, you have to turn the screw towards downward. ආයි මුලින් ඉඳන් කිය. This case is clear, right? මේක පුතාලට තේරෙනවනේ මොකක්ද උනේ කියලා. Initially, we have to level the spherometer like this. Then the spherometer seen like this. Spherometer is seen like this. Now, Pute, you are asked to shift the screw towards upward by counting the number of divisions. මම උදාහරණයට කීයක් කරකියුවද? හතරක් කරකවලා තියෙනවා. Pute, number of turns that has to be shifted up decided by size of the object, right? මේ මිලිමීටර් දෙකක විතර වගේ එකක් මනින්න නම් ඔයා මේක හතරක් උස්සන්න එපා උඩට. නේ දෙකක් දෙකමාරක් විතර උඩට ගත්තා නම් ඇති. එහෙනම් turn තුනක් උඩට ගන්න. right. ඊට පස්සේ turn this one down until the object touches with the tip of the screw. And then you have to count the number of subscale divisions that are shifted down. පුතාලා හිතන්න ඔයා කෑලි 80ක් පල්ලෙහාට තල්ලු කරා කියලා. subscale එකකින් කෑලි 80ක් පල්ලෙහාට ගෙනිච්චා කියලා හිතන්න. එහෙනම් මට කියන්න මේකේ උඩට ගත්තු කෑලි ගාන කීයද? Number of subscale divisions. How many number of subscale divisions are moved up at this instant? Number of subscale division කීයක් උඩට ගත්තද? එක වටයක් කරකවපුවාම 100යි නා. වට දෙකකට 200යි නා. වට හතරට කීයේ සුදු පුතේ? දක්ෂයි 400 නා. 4 turns are shifted up. Now, until the object touches with the screw, we have to turn. And you have to count this number, right? You counted this one like 80. එහෙනම් කෑලි කීයක්ද පල්ලෙහාට අරන් තියෙන්නේ? එයාර්ලයින්ට හොඳම හරිය යන්නේ. කෑලි කීයක්ද කරකවන්නේ? අල්ලන් ඉන්න. ඇස් දෙක ලොක් කරන් ඉන්න. කෑලි කීයක්ද කරකවලා තියෙන්නේ? කියන්න. 80ක් පල්ලෙහාට ගත්තා නම් කියහම් පුතේ thickness of the object. ඒ කෑලි වලින් නෙමෙයි. ගාන කීයද? thickness of the object. 0.8. උත්තර කීපයක් දෙන්නම්ම. 4 centimeter, 0.8 4 millimeter, 0.8 millimeter, 32 millimeter, 3.20 millimeter, 4.8 millimeter, 80.
මේ හැම එකටම එහා පැත්තේ බිඳුවක් තියෙනවා ඈ. මොකක්ද හරි උත්තරේ? අත උස්සන්න එක කියන. එක කියන අත උස්සන්න. පුතාලා දෙන්න අත උස්සන් දෙන්නේ නැහැ නේ. නෑ. දශම 8යි කියන එක කොහොමද අත උස්සන්න? දශම 8 කියන 8යි බිඳුව තියෙනවා. කොහොම අත උස්සන්න බෑ? එකක් කවුරුවත් නැහැ. හොඳයි. 32 මිලිමීටර කියන අත උස්සන්න බෑ? කියන්නේ මේ පන්ති යමක් කමක් තේරෙන එක ළමෙක්වත් නැහැ කියන්නේ. 3.2 මිලිමීටර කියන අත උස්සන්න බෑ? මේක හරි පුතා. ඒක තමයි උත්තරේ. ඔය එතකොට. ඉතින් හරිනේ බයි ඒක මාළකු දෙයක් ඈ 400ක් 80 පාත් කර එක්සස් එක කීයද එතකොට 320යි කියලා කියන්නේ 0.01 මල්ටිප්ලිකේෂන් කීයද 3 point පුතේ ඕක තමයි ස්පෙරෝමීටර් එකෙන් රීඩින් එකක් ගන්න හොඳම විදිය without using මොකද්ද සීරෝත්තර මට මේකට සීරෝත්තර එක ඕනි උන්නේ නැහැ මට ඕනි උනේ මේ නම්බර් එක විතරයි මේ at this moment we should identify a line number by seeing that one we have to turn this one towards up මේකේ වටභාගයක් විතර ගෙනියද්දි මේක අමතක වෙන්න බෑ පුතා. එතන කඩේ එහෙම අපි යවනවානේ අම්මා එහෙම සමහරක් කියලා. පුතේ සීනි 500කුයි තේකොළ ග්‍රෑම් 100කුයි අරන් වරෙන් කියලා. අපේ එක කඩේට ගිහලා බඩු ඉල්ලපුවා මුදලාලි කැත විදියට hina වෙනවා බලලා. ඇද්ද බබත් කියලා තහනවා සමහරක් කියලාවට. ගෙදර ඇවිල්ලා මේ සූඩින් තියෙන ගමන් සමහරට අපේ එක අම්මට බයිනවා. ඔයා අඩුවෙන් සල්ලි දීලා අංකල් මන් දිහා කැත විදියට බැලුවා කියලා. මූ අරන් ඇවිල්ලා මොකද? සීනි 100කුයි තේගොල්ල 500කුයි. එහෙම වුණොත් ලොකු දෙයක්. අනන්ත වෙලා නැද්ද? කඩේ ගාවට ගිහලා ආපහු හැරලා ගෙදර ඇවිල්ලා. ඔය එකපාරක් එකෙක් බිත්තර 10ක් ගේන්න කියලා කඩේ ආවලා යන ගමන් මගදී යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. මේවා මේ ළමයිට වෙච්ච සිද්ධි. මේ පන්ති වල අපේ හිටපුන්ට බිත්තර 10ක් ගේන්න ගෙදරට කවුද මන්ද කට්ටියක් එනවා කියලා මොනවා හරි හදන්න වෙන්නේ නැති. මූ ඇවලා කඩේට. පුතේ පැය 6ක් යනකල් මූ ගෙදර ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඌ බිත්තර දාලා ඔක්කොම කරලා එනකන් ඉඳලා තියෙන්නේ. පැය 6ක් යනකම් මූ ගෙදර. පස්සේ අර එයාගේ අයියා වැඩට ඇවිල්ලා වැඩ ඇරිලා ඇවිල්ලා බයිසිකලේ අරගෙන මූ හොයන්න යද්දි මූ පිට්ටනියක ක්‍රිකට් ගහනවලු. ඒක තමයි ඌ ක්‍රිකට් ගහපු අන්තිම දවසේ. වෙලා තියෙන ස්ටෝරි එක ඇනලයිස් කරන් යද්දි කියනවලු සිද්ධිය මෙහෙම කියන්නේ. මොකද්ද? මේ කඩේ යන ගමන් යාළුවෙක් ආවලු. ඉස්සරහට පුෂ් බයික් එකේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා විස්තරයක් කතා කරාලු. කතා කරලා යාළුවා පොඩි ප්‍රොපෝසල් එකක් දැම්මලු. හා කිව්වලු ගියාලු. දැන් ගිහිල්ලා යාළුවත් එක්ක මේ වැඩේ කරද්දි ඊට පස්සේ තව ගෑන් එකක් සෙට් වෙලා ක්‍රිකට් ගහන්න ගියා. ක්‍රිකට් ගහලා මහන්සි පිට එකට විතර වගේ සාක්කුවට අත දාලා බලද්දි සල්ලි වගේකුත් අතේ තියනවලු. ගිහිල්ලා කඩෙන් කෑවලු ඒක. ඒ කියන්නේ මුගේ දැන් මෙමරි ලොස් පුතා. දැන් මූට මතක නෑ මුගේ සාක්කුවට සල්ලි ආවේ කොහොමද කියලා. ඌට ලොටරි එකක් ඇදුනා වගේ. පුතේ එහෙම වෙන අපිට මේක චුට්ටක් කරකෝපුවාම මෙතන 10 තිබ්බා කියන එක අමතක නම් ආයෙ මොකද කරන්න ඕනේ? We have to start the experiment. Again, keeping the spherometer on the glass block, turn the screw until both the images contacted with each other and then identify the deflection. සමහර විට ඒ වෙද්දී deflection එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඇයි ඒ? මේක කලින් හොඳටම කරලා. කලින් ආයේ හොඳටම කරකොල ටිප් දෙක ගෑවිලා ඒ කියන්නේ හරියට යක් කරලා නැහැ. පුතේ ගන්න මෙෂර්මන්ට්ස් ගොඩක් ඒවා වැරදි මතක තියාගන්න අපේ අතින්. ඒ මිස්ටේක්ස් වෙනවා. හරි මේක ටර්න් කරා ටර්න් කරපුවා මොනවා වෙනවද? ටච් වෙන තැන ලොකේෂන් එක ගන්න. We don't need the value of the zeroth error. We need only the aligned one. Then පුතේ number of turns up, counting the number of turns, again counting the number of turns, turn down. And the difference of those two turns පුතේ is the reading of the object. It's easy. By avoiding the zeroth error, we can use the spherometer to take the readings. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ওই පාර්ට් එක එන්ටර් කරන් ඉමු. හරි. ලියමු. ලියන්න දෙයක් තියෙනවා. පහලින් ලියන්න පුතේ. Before take a reading, before take a reading,
before take a reading through the spirometer, before take a reading through the spirometer. It should be leveled. මට ඒක highlight කරලාද? It should be leveled. Should be leveled. Leveled highlight කර. By placing on a glass block. By placing on a glass block. එකත් පුතේ highlight කරලා ඕනේ. By placing on a glass block. We are using only the glass block to level in the spherometer. Right, glass block. Cut. Rula කරලා initially keep the spherometer. Initially keep the spherometer. Initially keep the spherometer. Initially keep the spherometer on the horizontal glass block. On the horizontal glass block. On the horizontal glass block. And turn the screw. And turn the screw. And turn the screw towards clockwise. Towards clockwise. Until මට පාට මාරු කරලාද? Change the color. Until the tip of the screw. Until the tip of the screw. Until the tip of the screw. The tip of the screw. And the tip of the image. Tip of the image contacted. Are contacted. Contacted between bracket touch. ඒ වචන දෙකෙන් ඕන එකක් ලියන්න එක්සෑම් එකකදී. coincide කියලා එහෙම ලියන්න එපා පුතේ. coincide කියන වචනේ ලියන්න එපා. මේ බලන්න. What do you mean coincide? What is the simple meaning of coincide? coincide කියලා කියන්නේ align කියන එකනේ. එක කෙලින් කියන එක. පුතේ දැන් මෙයයි එක කෙලින් මෙහෙම තිබ්බත් එක කෙලින් මේ පැත්ත බලන්න. ඇයි දන්නවද මම මේක කියන්නේ? පුතේ ඔය coincide කියන term එක ඉස්සරහා පාඩම් වලදී essential term එකක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම optics වගේ lessons වලට ගියාම waves වලට වගේ ගියාම practical කරද්දී ගොඩක් තැන්වල ලියවෙනවා. The images are coincided with each other while looking through the lens. එතකොට මේ වචනෙට තමයි ලකුණු දෙන්නේ paper එකේ. තව මාස 7-8ක් යද්දී ඔය subject එකට involve වෙලා ඒකට අදාළ lessons ටික balance කරගන්න වෙලාවෙදී පුතාලට doubt එකක් එනවා. coincide කියන වචනේ general term එකක් වෙනවා ඔයාලට. ඒක අද නෙමේ general term එක වෙන්නේ ඉස්සරහා පාඩම් වල. ඒතර exam එකට ගියාම මේ විදිහට එක පේලියට තියනවා කියපු ගමන් ළමයාගේ මීටරයටපත් වෙනවා. මොකද්ද? coincide කියන වචනේ. coincide. coincide කියන්නේ එකක් මේ කතාව වෙන එකක්. පුතේ මෙහෙම තිබ්බත් coincide, මෙහෙම තිබ්බත් coincide. coincide කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ align with each other. මේකෙදී කොහොමදත් these two පුදා aligned with each other coincide. Even though these two contacted or not, they are coincided with each other. මෙතන කරන්නේ coincide කතාව verify කරන එක නෙමෙයි. මොකද්ද? ඒ දෙන්න touch වෙන තැන verify කරන එකයි කරන්නේ. වචන දෙකේ වෙනස පැහැදිලිද? එහෙනම් මේක අනාගතයේදී එන්න තියෙන එක මම ආයෙ දවසක ආයෙ මතක් කරන්න. මොකක්ද උතන ලියන්න ඕනේ වචනේ? contact එහෙම නැත්නම් touch highlight කරගන්න. underline කරලා highlight කරන්න. ඕන ඉස්සරහින් ඉස්කබලක් දාලා හරහට මිනිහට කටු දෙකකුත් අඳින්න.
ඔය පුතා විභාගවලදී පිළිවෙලකට කියලා වෙන තැන් ඈ. හා. ඔය දැන් කියලා වැඩක් නැහැ. විභාගෙට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ කියන්න ඕනේ. හා. Okay, touch. With each other. With each other. දැන් ඔළුවේ අත ගහගෙන ඉන්න තු ලියන්නකො පුතේ. With each other. හා. ලියන්න. With each other. හා. With each other. Right. ඒකටම ඊළඟ රූල් එක ලියන්න. Assume the following scales assume the following scales are seen at the leveling process through the spherometer. Right. Okay, can we copy this one? Make it. මෙයා වැදලා ඇති. Okay. Right. Name this one image screw. මෙයාව ගන්න පුතේ objective screw. Image screw and object screw. Right. Can we note this point too? The image and the object are contacted. Okay. Right. Next slide. මේක හරිද පුතාලා ඉවරද? මෙතන මට 10 වෙනි එක්කෙනා ලයින් කරලා දැන් අනිත්‍ය පාව. ඒක ගානන්නේ. කොහමද උඩට වැඩි වෙන්න තියෙන්නේ? මේ පැත්තට වැඩි වෙනවා. 10ට පස්සේ 11 12 එහෙම යන්නේ. Same as the micrometer.
Screw gauge, last time discussed. Right, finish with that. Now consider Now consider way of taking the measurement. Way of taking the measurement. Write down next line. Now consider the way of taking the measurement for the height of a microscope slide. Height of a microscope slide. Microscope slide. Microscope slide by using the leveled spherometer. By using the leveled spherometer. Right. First point. First point. Turn the screw. Turn the screw. Turn the screw towards upward by counting the number of divisions. By counting the number of divisions. Turn the screw upward by counting the number of divisions. අපි example එකක් විදියට යන හින්දා within bracket දාමු assume එතනම bracket එකක් ඇතුලේ ලියන්න assume 4 complete turns. Assume 4 complete turns are shifted up. Are shifted up. Right, close the bracket. Next line, next point. Now keep the object in between. Now keep the object in between. Now keep the object in between the legs. In between the legs and turn the screw. And turn the screw. Turn the screw towards down. Turn the screw towards down by counting the number of subscale divisions. By counting the number of subscale divisions. Subscale divisions until the tip of the screw. Until the tip of the screw. Until tip of the screw coincided with touches with කියලා ගන්න පුතේ touches with coincide කපන්න එපා touches with microscope slide. Touches with the microscope slide. Right, bracket. Assume 80 divisions on the circular scale. 80 divisions on the circular scale
is moved down, then the thickness of the object, then the thickness of the object can be identified as follows. Thickness of the object can be identified as follows. Right. පුතේ මේ diagram දෙක මේ විදිහටම parallel align ගන්න. අරගෙන බලන්න මේක ඇඳලා මට මෙතන disk එක නතර වෙන තැන පොඩ්ඩක් copy කරලා දෙන්න. If you can identify the procedure, can we draw the exact position of the circular scale lied around here and the coincided number, aligned number? මේක උඩයට අඳින්න නැතුව දෙපැත්තේ අඳින්න මේ තියෙන. Right, enough time, Buddha? Done. This one is the first observation by shifting 400 identical divisions. What about this one, Buddha? If so, can I have the observation? Then the height of the object,
represented by 360 divisions. No, sorry, 320 divisions, right? I am put a side India. Height of the object is so height of the glass block 400 minus 80 equal 320 multiplied by 0.01 millimeter, right? Then height is 3.20 millimeter. Thickness of the glass block is this one. Haridabala, clear, right? Then what is the observation of the plate here? Circular scale observation. ඔයාට මෙහෙම හිතුනොත් අසාර්ථකයි 1 2 3යි. ඔයා ප්ලේට් එක මේ හරියෙන් අඳිනවා. හරි. මෙතන 20 දැම්මොත් ඒක එච්චර සක්සස් නෑ නේද බලන්න. නෑනේ. ඇයි? Correct reading is that one. This one is the correct reading. හරි. එතකොට බලන්න මෙයාව ඉස්සෙලා තියෙන්නේ උඩ ඉඳන්. If this one is the zero division, it starts to move from here. මෙතන ඉඳලා උඩට නේ ගිහිල්ලා. ඒතර වට 400ක් උඩට ගත්තාම මෙතන තියෙන line number is 10. තව 10ක් කරකවපුවම කීයෙන් ඕනේද line වෙන්න ඕනේ? 0 line වෙන්න ඕනේ. ඇයි මේක තියෙන්නේ එතකොට 1 2 3 here 5 1 2 3 4 5 here 0. so දැන් මේක පල්ලෙහාට ගන්නවා කියලා කියන්නේ. The meaning of this one is shifted down is the rotation of clockwise direction. නේ මේක අල්ලලා මෙහෙම කරකවන්න. divisions 10ක් කරකවපුවාම align වෙන්නේ කීයද? බිඳුව. එහෙනම් තව divisions 10ක් කරකවපුවාම align වෙනවා 90. Next another 10 divisions කට්ටිය සමහරක් අය out of 4 ඉන්නේ. බොඩේ පැත්තට. ආයේ fully concentration. සුදු පුතේ පිටිපස්සේ කෙලවරේ ඉඳන් දෙවනිය. ඔය තාම දන්නේ නැහැ. පැටියෝ. මේ පැත්ත බලාගන්න. හොඳයි. දැන් මේ තියෙන්නේ අර divisions 400 උස්සපුවාම පේන විදිය. division 400 division 400 ඔක සාක්කුව ඇතුලෙන් දාගන්න. බෝතලේ නෙමෙයි අනිත් එක අතේ තියන් හිටපේ. මේ පැත්ත හැරෙයි. divisions 400 උඩට ගත්තාම line වෙන්නේ 10. කැලි 10ක් කරකවන්න පුතේ just turn divisions are turned down then aligned one is 0. නේ තව කීයක් පල්ලෙහාට ගන්න? to have 80 70 නේ. එහෙනම් 70 පල්ලෙහාට ගත්තාම line වෙන්න ඕනේ කීයද? බෑ බම් මොනවාද මේ හින ගොබ්බ ප්‍රශ්නනේ. දැන් සමහර ගන්න ඒ ඇයි 10ක් ගත්තේ? නිකන් ගත්තේ 10ක්. දැන් මං කිව්වේ දැන් මෙතන 10 නම් තියෙන්නේ කෑලි 10ක් කරකපුවාම පල්ලෙහාට නේ this one turn like this just 10 the divisions. Zero division should be aligned like this. එතන මෙයා shifted down. නේද කතාව? එහෙම නෙවෙන්නේ සාමාන්‍ය. ඒතකොට පුතාලගෙන් මං අහන්නේ කෑලි 80ක් කරකපුවාම අර කෙලින් හරහට එන ඉලක්කම කීයද කියලා. එන ගොබ්බ ප්‍රශ්න බං. හිතහල්ලකෝ. මෙච්චර මෝඩ ප්‍රශ්නයකටයි ස්මාර්ට් ඔච්චර දක්ෂ දරුවන්ට උත්තරයක් දී ගන්න බෑ. කීයද ලයින් වෙන්නේ? ඉතින් අද ඊයේ 10ක් කරකවපුවාම බිඳුව එනවා නම්. තව කීයක් කරකන්න ඕනේද? 70 divisions. ඒතර 100ක් තියෙන ඔක්කොම divisions. තව 10ක් කරකවපුවාම පල්ලෙහාට 90 aligned. Another 10
80 align another 10. දැන් ඔය විදිහට ගියාම තව 70ක් යන්න එපා from 0. then what is the aligned one? අඩු කරාංකෝ දෙයියනේ 100න් 70ක් ගියම කීයද? ඔයා හිතන්න ශක්ෂ දිශේකකට ඔහොම ප්‍රශ්නයක් දීලා මාක් කරන්න කිව්වා කියලා. draw the coincided subscale division. Pයක් fail වෙයිද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් විභාගෙ. ළමයා ක්‍රියේටිව් නැහැ. එකක් තමයි කියලා දෙන වෙලාවේදී සිහි කල්පනා වෙන්නේ මේ. සහ ළමයා දැන් මේ ඉන්න ජෙනරේෂන් එක මොකද්ද ඔය ජෙනරේෂන් එකට මොකද 아무තු නමක් කියනවා. සිග්මා ජෙනරේෂන්. අපි සිග්මා කියලා කියන්නේ. පුතාලා මොකක්ද ජෙනරේෂන්? ඇල්ෆා ජෙනරේෂන්. social media generation ගැලපෙනවා. හරි එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. නෑ ඔගේ අර alphabetical order එකට generation එක කියන්නේ. පුතා sigma කියලා කියන්නේ අපි alpha sigma අපි ඉන්නේ. එතන පුතාලා වැටෙන්නේ ඇවිල්ලා. ඔව් මොකක් හරි generation එකක් කිමුකෝ. හා දැන් ඉන්න උන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ කියලා දෙන්න ඕනේ. මේක ඉන්නේ මෙහෙමයි කියලා කියලා දුන්නාම ඒක ඔලුවට දාගන්නවා මිසක්ක ප්‍රොසෙස් එක ඔලුවට දාගන්න ක්‍රවුඩ් එක අඩුයි. ඔයා වෙනස් කෙනෙක් වෙන්න බලන්න. හරි මම කලින් දවසකට කිව්වා මතකද? If you need to change the world, first you should change. Change your mind to change the thinking process. Then it will be changed. Whole thing will be changed. Results ආවට පස්සේ මම ඕක ගැන කතා කරනවා. A level නෙමෙයි. O level results මම හිතන්නේ සති 3කින් විතර වගේ එළියට එයි. ආපුවාම අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු. එතකොට ඔයා පිළිගන්නේ මොකක්ද? If you need to change the world, I should change first කියන තැනට ඔයා මේ. එහෙම වෙනසක් දකින්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ මෙහෙම. ෆිසික්ස් වගේ එකක් ඉගෙන ගනිද්දි පුතේ සංකල්පමය වශයෙන් ළමයාගේ වෙනසක් තියරිටිකල් චේන්ජස් තියෙන්න ඕනි ළමයාගේ. ඒ කියන්නේ ඔයා පන්තියට එන්න ඕනි පන්තිය උදව් කරගන්න මිසක්කා පන්තිය මත යැපෙන්න නෙමෙයි මතක තියාගන්න. මේ ස්ටඩින් ප්‍රොසෙස් එක ඔයාට උදව්වක් මිසක්කා totally depending කියන තැනට එන්න එපා. ඔයා නිකන් සයිඩ් සපෝට් එකක් විදිහට මේක තියාගත්තොත් ඔයා මාර දක්ෂ දරුවෙක් වෙනවා. අපි දක්ෂ දරුවෝ තෝරන්නේ එහෙම නැතුව මේ අභ්‍යාසයක් දුන්න ගමන් උත්තරේ ගන්න එක දක්ෂ නැහැ. උට ටික කාලයක් ගියාම ඒක අමතක වෙනවා. එනකොට දැන් මේ වගේ දෙයක් අහපුවාම නිකන් සිතුවිලි වලින් ගලපන්න පුළුවන් නම් මම කියන්නේ ළමයි ස්මාර්ට් ළමයි. ඒගොල්ලෝ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි යන්න ඕනේ. ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි යන්න ඕනේ. යාලා තමයි ක්‍රියේටිව් මිනිස්සු වෙන්නේ. ඔව් දැන් අපි අතර ඉන්නවා පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ડોක්ටර්ස්ලා පුතාලා අහලා ඇති. දැන් ඩෙන්ටිස්ලා ඉන්නවා දන්නවා. සමහර ඩෙන්ටිස්ලා දතක්. හරි. ක්ලීන් කරන්න හරි නර්ව් ෆිලින් එකකට හරි මොකක් හරි එකකට ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහපුවාම මුළු ඔළුවම හිරි වැටිලා යනවා. මට ඒක වෙලා තියෙනවා. මොනවද නැහැ මුළු ඔළුව ඒ කියන්නේ මම නෑ වගේ මට දැනෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔළුව හැරෙව්වට නිකන් හැරෙන්නේ නිකන් රොබෝ ආටිෆිෂල් වගේ. තව සමහර අතරමැද මට හම්බෙලා තියෙන පුතාලා විශ්වාස කරන්න ගොඩක්ම අවුල් වෙලා තියෙන තැනකදී දතයක් ගානට ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහනවා. හිරි වැටෙන්නේ ඒ දතයි ඒකට එහා පැත්තේ ට්‍රීට්මන්ට් කරන තැනට කන්සර්කටිව් තියෙන අනිත් දතයි විතරයි හිරි වැටෙන්නේ. අනිත් ඒවා දිවෙන් අල්ලද්දි තේරෙනවා තියනවා කියලා. එකම ඉන්ජෙක්ෂන් එක එකම ඩෝස් එක ડોක්ටර්ස්ලා දෙන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ පුතා සිස්ටමැටිකලි තමුන්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නැතුව කටපාඩම් කරලා කොළ පුරවලා ඒ වාස්යෙන් এডুকেෂන් එක හදාගෙන එනවුම්ම නෙමෙයි. එහෙම ටැලන්ට් එකකුත් තියෙනවා නැත්නම් සිලෙක්ට් වෙන්න බෑනේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එක. මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකට සිලෙක්ට් කරන්නේ වැඩි ලකුණු වලින්. එහෙනම් ඒ සිස්ටමැටිකලි හැදගෙහෙන්න පුළුවන් මනසකුත් දරුවට තියෙනවා. ඒක ගන්න ටික ටික. දැන් මේ වගේ එකක් දුන්නාම ඔයා මුකුත්ම හිතෙන්නේ නැති දරුවෙක් නම් පුතේ ඔයාගේ මොලේ පුහුණු කරන්න ඕනි. ඒකට උත්තර හිතෙන විදියට. මම කිව්වහම රයිට් එහෙනම් හරි කියලා එතෙන්ට එමු කමන්නේ. නමුත් ඉක්මනට උත්සාහ කරන්න ප්‍රශ්නයක් දිනුනහම ළඟ එක්කෙනත් එක්ක ඇනලයිස් නොකර ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි තමුන් තනියම ගන්න. අන්න එදාට ඔයාලට ෆිසික්ස් ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඇත්තටම ලේසි වෙනවා. රයිට් අපි යමු ඊළඟ අරක මාක් කරගෙන. රයිට්
Next, yatin liyan. Without considering the zeroth error, 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 the readings can be obtained, readings can be obtained by using the spherometer, by using the spherometer, by using the spherometer as the above. As mentioned above, as the above, right? For the leveling process, for the leveling process, for the leveling process, it is essential to use a glass block. It is essential to use a glass block. Never use a mirror. Never use a mirror. Never use a mirror. Right. මේ කතාව එක්සෑම් එකට අහපු නැති එක. අහයි ඊළඟ පාර අවධානය බෝඩ් එකට දෙන්න. Let's see what. Here you are given a glass block. Here we have a block of glass. And the spherometer is placed on this glass block. පුතල වැඩ ඔක්කොම නතර කරලා සම්පූර්ණ අවධානය බෝඩ් එක පැත්තට දෙන්න. අපි බලමු මේක අහුවේද කියලා one shot. Right. Now you are given the spherometer is placed on the glass block. මේක උඩින් තියලා තියෙනවා. Let this one is the screw, right? Here we have screw. Middle screw is this one, right? Okay. So they observe a scene through this side, right? මේ පැත්තෙන් අර screw එක අතරින් තමයි මෙයා බලන්නේ. Then image is seen at this side. Let's see the process. When we consider motion of light rays, පුතාලා O level පන්තියේදී motion of light rays ඉගෙන ගත්තානේ නේ? නිකන් දල වශයෙන් මතකද බලන්න. නිකන් කියන්න. When a light ray goes from rare medium to denser medium, what will happen? It bends towards the normal. Rare to denser towards the normal. Denser to rare away from the normal. Right. මේ බලන්න. Imagine a beam of light. ඒ මොකක්ද? What do you call beam of light? We have a monochromatic light ray and a beam of light. Mono, එකයි. Chromatic, a color. A single light ray is called monochromatic light. Chromatic කියලා කියන්නේ වර්ණ ගොඩක් වෙනවා කියන්නේ. The white light beam consists with 7 majority components. Red to violet. Rainbow, 7 colors available. It's in the white light beam. මෙතන මොන හරි විදියකින් පුතා අපි වෙනවා beam of light. ඒ කියන්නේ rays ගොඩක් එනවා. පුතාලා හිතන්නකෝ number of light rays emitted hitting on here 100, right? 100 number of light rays are hitting on here. Just assume, right? Light rays 100ක් ඇවිල්ලා වදිනවා කියලා හිතන්න. පුතේ, as the shiny surface of this position, glass block is shine, no? As the shiny process, about 20 number of light rays will be reflected. This is called partial reflection. And majority of them will have refraction like this. This one is the result of refraction. This one is the result of reflection. This is few number of light rays.
if you consider this about 10 identical, 100 light rays, this one will have 20, about 20 or smaller than 20. Right? This one is the refracted one after hitting on here. This is the point of emergent light ray, goes to the next medium of air. Lie down here, it's air, it's air glass. And here also we have air, right? This is the screw. Now, Pute, this light ray apparently coming. This light ray is apparently coming from here. This light ray apparently coming from this position. And we all know this is called angle of, this is called angle of, these two angles should be same. That is the property of reflection, right? And then this is I, this one 90 minus I, this one is I, this one is also I, this is 90 minus I. අනුවෙන් අඩු කරපුවාමයි ඒ angle එක කියනවා. Then you can say these two angles getting equal. This one is perpendicular line 90 degree and these two similar triangles. Then this length and this length getting same. If you say this one is x, this should also be x. And when you turn this one towards downward, this one is coming up, this one object, this one image, distance of object and image getting same. Then when this one touches the bottom, when this one touches the glass block, this one will also be contacted with the glass block. Then exactly this and this coincided when this one comes to here. Right. Make it give partial reflection. Right. Now you are given a mirror. You are given a mirror to continue this experiment. Here we have mirror and this one is the mirror surface. A glass block consists with opaque plated one. Here we have plated material. අවදානෙන් ඉන්න පුතේ. අහගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම අහගෙන ඉන්න. දැන් මේ කතා කරේ glass block එකක් use කරද්දී image එක හැදෙන විදිහ. This one is the image. When this one is turned down, this is coming up. Both are coincided as these two distances getting equal. මෙන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා ලු එයාලා කියලා තියෙන හැටි. This one is the screw. Right. We need the full concentration. මෙන්න මෙතන ඔයා නොදන්න අලුත් දෙයක් තියෙනවා. බලන්න manage කරගන්න බලන්න. Okay, this is the vertical level, right? Same as that case here, especially this is having a opaque material, plated one. Light rays are not traveling through this one towards down. Okay, then same as the previous. A beam of light is fallen like this. And here we have normal. And it seems partial reflection available right here. This angle is same as this angle. This is partial reflection. This is minority thing, right? Majority one is the refraction. Majority one is the refraction. Light reflect වෙන්නේ ඒ ඉන්සිඩන්ට් පොයින්ට් එකේ තියෙන අර ෂයිනි ගතියයි අනිත් එක තමයි අර ටිකක් දන්නේ නැද්ද නිකන් එතන පොඩ්ඩක් බිසි ගතියක් තියෙන හරියට නිකන් මේ වගේ මෙහෙම හිටන්න. ඔගොල්ලෝ කට්ටිය ඔක්කොම එහා පැත්තේ ඉන්න වෙලාවක ඔක්කොම ගිහලා එහා පැත්තේ ආගියත් එක්ක ඇවිද ඉන්න වෙලාවක මං කියනවා එළියට ඇවිල්ලා අන්න ක්ලාස් එක ඇතුලේ ඩෝනට් 20ක් තියලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා කන්න කියලා කියනවා. දැන් ඔයාලා ඉන්න ඔක්කොගෙම ඔළුවට යනවනේ මොකද්ද? ඩෝනට්. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ දොර ගාවින් ඇවිල්ලා majority one entered. The target is the huge one. මොකද්ද? ඩෝනට්. Majority entered, minority මොකද වෙන්නේ? ශරීර කූඩුවෙන් පොඩි කට්ටිය දොරේ වැදිලා විසික් කරනවා. ආන්න ඒක තමයි පුතෝ මෙන්න මේක. That is minority one.
ඒකට කියනවා පුතා point of incident is having මොකද්ද? ඔව් පොඩි rush එකක් තියෙනවා. ඇතුළට බහිද්දී part of them පුතේ reflected. That is maximum if the surface is well shined one. සමහර මම දැකලා තියෙනවා මේ පාරේ යන ගමන් කොල්ලෝ එහෙම ගෑන් ළමයිනුත් එහෙම යන ගමන් අර වීදුරු වලින් හැඩ බල බල ඇඹරි ඇඹරි යනවා මම දැකලා තියෙනවා. පිරිමි ළමයි එහෙම ගිහලා සමහරකට කාලේ සමත් හදාගෙන බෙල්ට් එකේවත් ගලවලා බුරුල් කරන් තද කරනවා බලපුවාම ඇතුලේ ලේඩිස් සැලුන් එක. වැඩේ තියෙන වීදුරුව ටින්ටඩ් හින්දා එළියට හොඳට ඇතුළ පේනවා. වෙනුවට ඇතුළ හොඳට ඇතුළේ ඉන්න උන්ට එළිය පේනවා. එළියේ ඉන්න එකාට හිතෙන්නේ එයා පාරේ යද්දී යාට පේන්න මොකක් හයි කරලා වගේ කියලාද මිරේ කො තියෙන සිල්වර් ප්ලේටඩ් දේවල් දැකලා ඇති පුතේ නේ සමහරව අහක බලා ගන්නවා එතනින් යද්දී හරි එපා ඒක ඕනේ හරි partial reflection majority මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ refraction පුතේ after the light rays hitting on here මේ තියෙන්නේ දැන් පුතාලා අල්ලන්න ඕනේ මේ image is formed at here no problem මෙන්න මෙතන image එකක් හැදෙනවා මේ image එක හදන්නේ අපි හිතමු පුතේ 100ක් light rays ආවා කියලා light rays 20කින් විතර වගේ තමයි image එක හැදෙන්නේ just assume right after hitting the refracted beam of light on here they are reflected all they reflected as the mirror process they will be reflected and on here put a majority we have refraction and minority we have reflection ඒ reflection එක දැන් මෙහෙට 80ක් විතර ආව නම් එතකොට මෙතන 80 එළියට යනවා 60ක් විතර 20ක් විතර ඇතුළට පයින් ඒ කියන්නේ always majority one is refraction දැන් බලන්න පුතේ මෙතන එන අවුල් සහගත සිද්ධියක් වෙනවා මොකක්ද these two light rays parallel to each other this angle and this angle same then these two should be same right එතන පොඩි refraction theory එකක් තියෙන these two parallel to each other that's the mirror case right then බලන්න පුතේ this right ray apparently coming from here broken line ne all are constructed lines only light rays this and that this one is also light ray ආපස්සට අඳින හැම එකක්ම මොකක් වෙන්න ඕනේ should be the construction broken line using right මේ මොකද්ද මේ කතාව another image is formed like this as the case of 60 number of light rays refracted through the upper surface of the mirror අවධානය බෝඩ් එකට හරි පැහැදිලි මේ මෙතන light rays විත්සකින් හදන image එකක් තියෙනවා මෙහෙම first image this is made by partial reflection and majority refraction will form here an image how to put it second image two images are seen at once by the observer සාමාන්‍යයෙන් අපි එහේ හොඳටම response කරන්නේ brightness වැඩි image එකට ඒ කියන්නේ ඔයා කන්නඩියෙන් මූණ බලද්දී ඔයාට images දෙකක් පේන්න එකක් shadow එකක් වගේ පේන්න ඕනේ අනිත් එක හොඳටම පේන්න ඕනේ ඒ හොඳටම පේන එක තමයි ඔයා බලලාල කොණ්ඩේ පීරලා කැතයි වගේ නිකන් කළු වෙලා වගේ කියලා තීරණය කරන්නේ ඒක දිහා බලලා නමුත් ඔයා විශ්වාස කරයිද දන්නේ ඒ ඇත්තටම පේන්නේ ඔයාගේ ඔරිජිනල් පාට නෙමෙයි ඇයි මේ it emits 100 number of light rays but fallen on the eye only 60 number of light rays then brightness of the image decreases එනම් වාට හිත හදා ගන්න පොයින්ට් එකක් තියෙනවා ඔය කියන තරම්ම කළු නෑ කොහොමද ඒක වරුවේ ඔය කන්නඩි ඉස්සරහ පිට ගිහිල්ලා කළුවට පෙවුනට කළු නෑ ඔය number of light rays decrease then image brightness decreases that is the reason අහෙන්ද කියන්නේ ඔයාට හොඳටම පාට බලා ගන්න ඕන නම් කන්නඩි අරගෙන යන්න පුතේ කොහෙටද හොඳ අවුව තියෙන තැනක එළියට අරන් ගිහිල්ලා බලන්න ඊටත් වඩා සුදුවටයි ඔයාව පේන්නේ මොකද ඒකිනු පොඩ්ඩක් හරි කේස් වෙලානේ නෑ මෙතන තර්කය අල්ල ගන්න පුතාලා
This is the observe. අරයට මේක sense වෙන්නේ. Sense වෙන්නේ. මේක හරියට නිකන් හොල්මනක් වගේ මේක ඔරිජිනල් එක වගේ. ඔව් මේකට අනික දෙක එක ලයින් නේ පුතේ එක පේලියටනේ තියෙන්නේ. එකම එක්කෙනාගේ ඉමේජ් එකනේ. ඔන්න දෙන්නෙක් වුණා නම් අඩුම ගානේ හැර ඉමේජස් දෙකක් විදියට දකි. මේක එහෙම දකින්න බෑ. Same image but two different brightness. This is the sensitive one. එතකොට මේ බලන කෙනාට පේන්නේ මෙයාව නෙමෙයි මෙයාව. මේ බලන්න පුතේ කතන්දරේ. Here to here distance is it's okay. Here x. This is also x, but puti, we can see the difference of this one. Here to here, distance becomes y. පුතාලා හිතන්න. මෙයා මෙතන වදිද්දි මෙයා මග ඉන්නේ. එහෙනම් this and this never contact with each other. මොකක් ගත්තොත්? If mirror is used for the leveling process. Okay, විභාගයට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් දෙක තුනක්. පළවෙනි එක තමයි පුතා. What is the reason of using a glass block for the leveling process? එතන පුතාලා කියනවා both objective screw and image screw can be contacted with each other. What is the reason of not using the mirror for the leveling process? එතකොට පුතාලා කියනවා මොකක්ද? Image and the objective screw never contact with each other. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Explain by using a light ray, by using a beam of light, as to why the glass block is the suitable one for the leveling process. මේ තියෙන diagram එක. හරි. ඊළඟට ආයෙ අහනවා explain as to why the mirror is not suitable for the leveling process by using a simple ray diagram. මේක එක ray diagram එකක්. එක beam එකකින් අපි පැහැදිලි කරනවා. This is not clearly seen by the observer, but this is the clearly seen one. These two gaps never equal. එහෙනම් මෙයා මෙතන වදිද්දිත් මෙයා ඉන්නේ මග හරි. ඒ කියන්නේ මිරර් එකක් උඩින් තියලා බලපුවාම බෝඩ් එක පැත්ත බලන්න. මිරර් එකක් උඩින් තියලා බලපුවාම even though the screw contacted with the glass surface, its image is light inside the mirror. ඒතර මේ දෙක අතර ગેප් එකක් හිටිනවා. ඒතර අපි අර ස්ක්‍රූ එක කරකෝ ඉන්නවා විතරයි. ඔව් ටිකක් ස්ක්‍රූ එක කරකෝලා ඒක ගිහිල්ලා විදුරු වැදුනට පස්සේ මේක වූබල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි බලනවා ඇයි මේ දෙන්න ටච් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ටච් කරන්න බෑ පුතේ දෙන්න. මේ කතාව විභාගෙට මේ දක්වා මං කියවනේ විභාගෙට මේකෙන් විභාගෙට අවිලා තියෙන එකම එක ස්ට්‍රක්චර් දෙස එක only 2011 A level paper. ඒක තව සතියකට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පන්ති ඇතුලේ ලියවනවා මම. හරි. ඒක ටියුට් එකෙත් දාලා තියෙනවා. ඒක වෙනමම ලියවනවා. එතකොට බලත හැකි පුතේ ඒ නවත්තලා තියෙන තැන ඉඳන් ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ එක්සෑම් එකේදී අහන්නේ. උගන්නපු ටිකත් කියන්නේ පේපර් එකට අහපු ටිකත් එක්ක තව කෑල්ලක් ඇඩ් කරලායි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඒ ඇඩ් කරන කෑල්ල මේක වෙන්න පුළුවන්. යටින් ලියන්න. තුලක් කරලා ලියන්න. Following figure shows the ray diagram of 4 කියලා ගන්න පුතේ. ray diagram 4 the image ray diagram for the image of the screw created by a glass block. Can we copy this one? Only this one.
රූල තියලා අඳින්න පුතේ මේ දෙක equal කරලා ගන්න. as මට්ටමින් equal කරන්න ඇති. ඊට පස්සේ ආව extend කරා. Meeting point is the image position. මේ ටියුට් වල print කරවලා දීලා මේවා කරන්න බෑ පුතේ. මේක අඳින්න ඕනේ මේවා අනිවාර්යයෙන්. ළමයෙක්ගේ basic activities හැදෙන්නේ printed note එකක් බලලා නෙමෙයි අතින් ලියලා ලියන්න ඕනේ අඳින්න ඕනේ එච්චරයි. Enough time for that? Okay. Right. යටින් ලියන්න. According to the figures, according to the figure, both objective distance and image distance becomes equal. Both objective distance and image distance become equal. Then they will contact when the screw touches the glass block. 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 Okay, right. යටින් ලියන්න. A mirror is not suitable. A mirror is not suitable. A mirror is not suitable. A mirror is not suitable for the leveling process of the spherometer. For the leveling process of the spherometer, because පාට මාරු කරන්න. The screw and
the screw and the screw and the image which is clearly seen, the screw and the image which is clearly seen through the glass block, through the glass block, are not contacted with each other, are not contacted with each other. Right, but it's better to note here objective distance and this one image distance. Okay, can we copy this one?
Right, finish. මෙයාව note කරන්න පුතේ. Observing image. Observing image. This is the right image, right? Right. Subtopic කියන්න. Subtopic. Readings of the Spherometer. Topic, readings of the Spherometer. Next slide. Following two readings. Line එකක් කරලා දිය. Following two readings. Indicate the height of two objects. Indicate the height of two objects. Two objects given by two spherometers. Given by two spherometers of the least count. Zero point zero one. Right. Can you copy and write down the reading? Write down the reading of this one and that one. Right. Andirika, what is the reading on here? Here. So the reading is the distance from zero division to position of the circular disc. Zero this is the reading. This is called reading. I know then here 1 millimeter already completed. Plus here to here indicated by the එහාට උඩට යද්දි වැඩි වෙන්න තියෙනවා. 79, 78, 70, 7th division of each 0.01 millimeter, 1.77 millimeters. This is same as micrometer, screw gauge, no matter. Give a contact there. We need that one too.
Okay, reading of the second one. Distance from here to here should be the reading. Starting from 0, it completes 1, 2, 2.5 millimeter completed, excess 41, 42, 43, multiple by 0.01 millimeter, it should be 2.93 millimeter. කොබන්න මේක අපෝ යට උස්ස. Right, very good. මේක හරි පුතා. සමහරක් අය අත උස්සන්නේ බයයි. උත්තරේ ෂුවර් නෑ. ඔව්. නෑ මේක හරි. නෑ මේක හරි වැරදි නෑ. හරි? right. That's yeah. It is easy way of taking the reading. Just distance traveled from the 0th division to considered division. Correct. Right. Yatindia. Following figure shows two readings that are given by above spherometers when measure the depth of a hole. හරි. හැමෝම දරුවෝ බෝඩ් එක පැත්ත බලන්න. Here you are given to measure the depth of a hole. To measure the depth of a hole, right? Supported like this. Here we have spherometer leg, and this position is having small hole like this. Then the screw is turned down like this. Then this one is the depth. Let it touch. It is shown like this. So, what is the reading? Adindepa, kiyalai. What is the depth? මම ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම උත්තරේ ගන්න අඩුම ගානේ ඒකට අදාළ ප්‍රොෆයිල් එකට එන්ටර් වෙන්න try එකක් දෙන්න උත්තරේ වැරදුනට කමන්නේ. What is the reading of this spherometer? We should identify the distance from here to here, right? It is already covered. මතක තියාගන්න පුතේ. Spherometer calibrated both sides from center 0. Main scale is having either side calibrations, upward and downward, both side calibrations of it. 1 millimeter plus. 80යි 81යි 82යි 82 plus 82 into 0.01 millimeter. It becomes 1.82 millimeters. කොබන මම මේක ලියන්න කලින් උත්තරේ ගත්තෝ යට උස්ස. මේක වැරදි. සුනේ මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඔයාව නොමග යවුවා. ඔයා වැඩේ අඳගත්තා. දැන් මට කියන්න මේ පැත්ත හැරෙන්න. වැඩ නවත්තන්න. Right. If 0 divisions are aligned with each other, we can see the subscale divisions here, 5th one, here 95th one.
Rajo, this plate should be turned into this side. That plate, මට මේ පැත්තට අවධානය යොමුනේ. That plate should be shifted කොයි පැත්තටද? Down to measure the depth. කරකන්නේ කොයි පැත්තටද? පහළට යද්දි කරකන්න ඕනේ. Anti clockwise ද clockwise? Clockwise. පුතේ ඕකට නත් කරකවල පොඩි පුරුද්දක් තියෙනවා. නත් එක මේක පල්ලෙහාට ගෙනියනවා නම් නත් එක කරගන්න ඕනේ කොයි පැත්තටද? මේ ඔරලෝසුවේ කටු කරගෙන පැත්තට. ඒ පැත්තට කියන්නේ anti clockwise ද? නෑ clockwise හරි. මෙයාව turn කරන්න ඕනේ මෙහෙම. ඒ කියන්නේ we have to turn this one towards this side. නේද? පොඩ්ඩක් අර practical knowledge එක තියෙද්දි උත්තර ගන්න ටිකක් පහසුයි ඈ. මොකද this one is turned like this. මට නිකන් කියන්න පුතේ යන්තම් කෑලි පහක් පල්ලෙහාට තල්ලු කරොත් sub scale එකකින් කෑලි පහක් තල්ලු කරොත් let this one is 1 millimeter position කෑලි පහක් තල්ලු කරොත් plate එක මෙහෙමනම් පේන්නේ මෙතන ඉන්නේ කවුද? අහුන්නේ පස්වෙනි ඩිවිෂන් එකනේ නෑ එහෙනම් කීයේ? ඒක ඔයාට තේරුණා නේද? 95 multiple by 0.01 කියලා දැම්මොත් අසාධාරණයිනේ පුතා. එහෙනම් distance from here to here represented by only 5 divisions. එහෙනම් මෙතන align වෙලා තියෙන්නේ 81 82 වුණාට පුතාලා මෙතන ලියන්න ඕනේ 18 වැඩි කිරීම 0.01. එතකොට මෙතන එන්න ඕනේ උත්තරේ 18 mm. මම හිතන්නේ වැඩි අහු වුණා. මොකද it is same as negative zeroth error countable thing. Counting the negative zeroth error same as that measuring the depth of a hole. නෑ මේමයි. එක එක්කෙනාට අහු වෙන විදිය වෙනස්. මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒක හරි. නමුත් ඔයා first time මේක දැක්ක ගමන් ඔයා උත්තරේ ගත්තා කිව්ව වැරද්දක් මම දකින්නේ නෑ. අපි ගත්තත් ඕම තමයි ගන්නේ first time නේ. ඇයි දෙකක් අභ්‍යාස කරවලනේ මේකට. ඔන්න එකපාර මේක දීලා වගින් ඇහුවා නම් සමහර විට ඔයා හරියට මේක ගන්න තිබ්බා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කල්පනා කරන්න පුතේ we have to turn this one toward clockwise. එතකොට මෙහෙම කරකවද්දි digits cover වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න. දැන් මේක විභාග මට්ටමේදී A level paper එකට එන්නේ තව අවුරුදු දෙකකට පස්සේ. ඒ වෙද්දි ඔයාට මම මේ බෝඩ් එකේ අඳින කරනේවා නෙමෙයි මතක හිටින්නේ. මොකද ඔයා මේකේ සමරි එක විදියට ඔයාගේ මොලේ ඇතුළට දාපු එකයි ඔයාට මතක හිටියේ. ඔයා මේක ඔළුවට දාගන්න විදිය ඔයා තීරණය කරා. සාමාන්‍ය ළමයි හරි කැමති ටක් ගාලා මෙහෙම ගැහුවා රවුමක් ගැහුවා ඉරිටික් ගැහුවා රයිට් පල්ලෙහාට යනවා නම් මෙහෙමයි කියලා සිස්ටමැටිකලි ගන්න ළමයි කැමති. තව සමහර ළමයි කැමති මේකේ තියරි එක මොනා කරගන්නද මතක තියාගන්න. ඒක එක්කෙනාගේ මොළ හැඩ ගැහිලා තියෙන විදිය. ඒ ක්‍රමයේ දිගටම කරගෙන යන්න. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But to be accurate one, exam is having long distance time. තොර ඉතා දිගු කාලයක් ඇතුළතදී යමක් මතක තියාගන්න පුළුවන් හොඳම විදියට ඔයා ඔළුව ට්‍රේන් කරා. මේක මතක තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද? බින්දුවෙන් පල්ලෙහාට ගනිද්දි මුළු බෙදුම් ගානෙන් අඩු කරලා ගන්න. අන්න මෙමරයිස් කරන පොයින්ට් එක. මොකක්ද? 0 වලින් පහළට යද්දී total number of divisions 100 minus coincided number of divisions multiple by 0.01, that which means the least count, right? Then we can take the answer like that. No worries, me 100 minus 80 කියදාව 1 2 82 multiple by 0.01 millimeter. Same as the measurement of negative zeroth error, like that. With it? එහෙම ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයා අල්ලගන්න විදිය ඔයා තීරණය කරා. ඒක ළමයාගෙන් ළමයාට වෙනස්. හරි මම කියලා දෙන විදිහටම මතක තියාගන්න ඕනි කියලා රූල් එකක් නැහැ. මම කතා කරන්නේ ඇවරේජ් මට්ටමේ ඉන්න ළමයෙකුට. ඔයාට හිතනවා නම් ඔය ඇවරේජ් එකේ ඉන්නේ කියලා දැනට ඔයා සර්ච් එක ෆලෝ වෙන්න. අනිත් අය මේකේ සිස්ටමැටික් ඇප්ලිකේෂන් එක අවශ්‍යයි. ඒ ක්‍රමයට අල්ලන අය අල්ලගෙන යන්න. අනිත් අය දැනට කටපාඩම් කරන්න. දැනට සබ්ජෙක්ට් එකේ එක තැනකදී අපි ටර්න් වෙනවා පුතා මේක ඇතුළට. ඒ ටර්නින් පොයින්ට් එක තීරණය කරන්නේ ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිකල් ඇක්ටිවිටීස් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා කොයිතරම් දුරට සබ්ජෙක්ට් එකට එන්ටර් වෙනවද සතිය ඇතුළත වැඩිපුර පැය ගාණක් කියන එකත් එක්ක සබ්ජෙක්ට් තුනේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ පුතේ ඇක්ටිවිටීස් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා සබ්ජෙක්ට් එකට එන්ටර් වෙන දවස වෙනකල් අල්ලන් ඉන්න try කරා. ඒක ඔයා තීරණය කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම දැම්ම ඉඳන් පුතේ
සතියට දවස් 3ක් එක සබ්ජෙක්ට් එකකට අවම පැය 3ක්වත් වෙන්නේ. පැය 3 කෑලි 3ක් පැය 9 පන්ති ටයිම් එකට අමතරව මතක තියාගන්න. නැත්තම් මේවා ලෝන් ටර්ම් අල්ලන් ඉන්න බෑ අමතක වෙනවා. අමතක වෙනවා කියන වැඩි උන්නේ ලබන සතිය දෙන්නම්කො මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් රීඩින් ගන්න කියලා. ආයි පිළිවෙලකට නාන්නේ. ආයි මොනවද මේ අර දැන් ඉස්සෙල්ලා ගත්ත විදිහටම ගන්නේ 1.82 කියලා. හරි මට මේක ඇඳලා රීඩින් එක දාලා දෙන්න. First and take this one also. උත්තරේ ගත්ත විදිහ නෝට් කරන්න පුතේ. එතන මේ 1 millimeter plus 100 minus 82 into 0.01 millimeter. Clear? Can I have that one? අදිනයි මට පොඩ්ඩක් මේකේ රීඩින් එක කියලයි. 1.5 completed. This is also depth no. මොකද්ද process එක එතකොට? 100 අඩු කිරීම 42 කියලා දැම්මොත් පුතේ සිහි කල්පනාවක් නැහැ අවබෝධයක් නැහැ වගේ ඔයා උත්තරේ ගත්තා වෙනවා. මේක වැරදි. ඇයි කියන්නේ? අවුන්නේ. No, this is wrong. But procedure correct, but answer is wrong. නෑනේ මෙතන half millimeter නම් shift වෙන්නේ. මෙතන 100යි නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. ඔන්න පුතේ රාජ්‍යක විදිහට නාන දෙවෙනි නෑම. මොකද්ද? Total number of divisions won't be memorized. එහෙනම් මෙතන 50 එන්න ඕනි රජෝ කීය නෙමෙයිද? 100 නෙමෙයි. පාට මාරු කරලා ලියා ගන්න. එන අසරණයිනේ. නෑ මෙතන භාගේ යනවා නම් පුතා. ඇයි ගානේ කියනවනේ least count is 0.01 millimeter. Right? Then half millimeter is the pitch. Then number of divisions of this one should be 50. පැහැදිලි? හරි. ලීන කරන්නේ ඔක්කොම නවත්තා. විනාඩි 7ක් බෝඩ් එක පැත්ත බලාගෙන ඉන්න. කතා කරන්නේ නැතුව. This is the way of taking the readings of the spherometer. Right. වැඩ ඔක්කොම නතර කරන්න. We need full concentration, right? Right, but let's see. You are given a spherometer. Hari puti, avadane de kata karne navatta. You are given the spherometer like this to measure the reading, right? When the spherometer is leveled, it seems the circular scale aligned with like this and let it division 10th division 20th division, right? 20th division is aligned
when it is leveling. Right. And then putala api danna katawa. This is called zeroth error. Kiyada puta error associated with the instrument kelimma gatta hagi 0.20 millimeters. Right. Now you are given to measure, now you are given this one to measure a certain height of an object, right? Then it seems the circular scale lied like this, 50. So what is the reading at here? Better reading here. 1, 2 completed and 50. 2.11. This is the reading, right? Reading is this one. Reading is considered from 0th division. Then what is the correct reading? So what is the correct reading of the height of the object? Correct reading means the position of the plate to starting point. Right here. Correct reading. 2.5. Make මොනා කරන්න ඕනේද? අඩු කරන්න. 2.5 millimeter minus here 0.2 millimeter. Then we can say it's 2.30 millimeter. Hurry. By using this instrument, you are given to measure depth of a hole. It seems like this. To measure the depth of a hole, circular disc lied right here. අපි හිතමු පුතේ මෙතන තියනවා කියලා 60. Can I have the reading? අග්ගල කියන මෙතන reading එක කීයද? 1.6යි බිංදුවයි නෙමෙයි. කීයද? අයි depth එකනේ measure කරලා තියෙන්නේ. කීයද දාන්න පුතේ? 1.40. අවධානයෙන් ඉන්න පිට යන්න නැතුව වැඩි පැහැදිලි ලේසි. 1.4 millimeter. Right. This is the reading. Then what is the correct reading? Reading is this one. Here to here is the reading. Reading කියලා කියන්නේ බිංදුවේ ඉඳලා කොච්චරක් ගියද? Calibrate කරන්නේ 0 වල ඉඳන්. This is called reading. What is correct reading? Correct reading is starting point to finishing point. කියද්ද දාන්න ඕනේ මම. Correct reading is 2.50 plus excess 0.2 millimeter. කීයක් වෙනවද පුතේ එතකොට? මේ 2.5 එකක් කොහෙන්ද මං ආයේ පිස්සුනේ? 1.40 plus 0.2. ඒ පිස්සු හා 1.60 millimeter. හා මේ බලන්නකෝ. මෙතන 2.30 millimeter. හරි ඉවර නෑ. තව එකක් තියෙනවා මේ බලන්න. තව පොඩ්ඩක් ඉවරයි. අන්තිම විනාඩි 3. මේ බලන්න. Here you are given another spherometer at the leveling process. උදව් කරන්න. At the leveling process, circular scale is slide at this point. Let it 80. Okay. Can I have the error? Error this one. කීයද පුතේ දාන්න? 80 වැඩි කිරීම 0.01 නෙමෙයි. නෙමෙයිනේ. රවන්න එපා පුතේ. 80 වැඩි කිරීම 0.01 නෙමෙයිනේ. නෙමෙයි. එහෙනම් කොහොමද ගන්න එක? 100 minus 80 right එනවා 0.
20 millimeter. Done. By using this one, you are asked to measure a certain height like this. And this one is 30. Can I have the reading? 1, 2, 3 completed. 3.30 millimeter is the reading. What is correct reading? Reading is this one, right? This is the reading. පුතේ ප්ලේට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගිය දුරට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? Correct reading. කීයක් වෙනවද එතකොට? 3.30 plus 0.20. කීයද පුතේ එතකොට වැටෙන්නේ? 3.50 millimeters. Correct? Here we have another reading. When measured the depth of a hole, aligned one is 90. Aligned one is 90. අපි ගමු 70 කියලා. 70. දැන් කිය reading 1 2 2 point. හරි කීයද? 70 නෙමෙයි පල්ලෙහාට යද්දි අඩු කරලා ගන්න. 30 millimeters. This is the reading. එහෙනම් පුතේ here to here this format is කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා කොච්චරක් ගියාද කියන එක තමයි reading එක වෙන්නේ. This is the reading, right? Here we have reading 2.30. Correct reading is this one, mate. This is correct reading. ගන්න විදිය කිය 2.30 minus 0. එහෙනම් කීයක් වෙනවද? 2.10 millimeter. මේ බලන්න. ඔය කතාවේ summary එක ගත්තොත් බලන්න ඔයා හෙනට අසරණ වෙනව නේද කියලා. Error correction is minus. It seems like positive 0th error. In the correction, whenever මේ පැත්ත, in the correction, error is added. It seems like negative 0th error. Here, in the correction, error is added. It's like negative 0th error. පුතේ එකතු කරන්නේ in the correction. If the error is added, is called negative 0th error. Subtracted, positive 0th error here. Subtracted, it seems like positive 0th error. ඉතින් හරි සරලයි. තනි නමක් දෙන්න බෑ. හේතු in a spherometer, if we have 0th error, a single name never apply for the given situation. Reason, either side direction, we have to take the readings. උඩ පැත්තට ගද්දි positive 0th error වුණොත් යටට ගනිද්දි ඒකම මොකක් වෙනවද? negative 0 වෙනවා. උඩ පැත්තට ගද්දි positive උනා යටට negative, යට පැත්ත positive උනා උඩට යද්දි negative. පැටලෙනවනේ වචන පෙළි හිමින් කියන්නේ. ආයි කලබල නැතුව මොකක්ද? When the right circular scale is laid lower position from 0. මේ හරිය නම් තියෙන්නේ පහළට ගනිද්දි ඒක positive 0th error. උඩට ගනිද්දි negative 0th error. එතන මේක තියෙන්නේ කොහෙද? Plate is position above position. ඒතර above යනවා කියලා කියන්නේ මගේ ඉඳන් යන්නේ. එහෙනම් positive 0th error. අනිත් පැත්තට ගනිද්දි මොකද්ද? negative. ඉතින් හරි සරලයි. මේ සරල වෙන්න හේතුව මම තනි නමක් දෙන්න බෑ. මේ අකා දෙපැත්තටම රීඩින් දෙනවා. එක පැත්තකට ගනිද්දි පොසිටිව් වගේ නම් ඉතින් අනිත් පැත්තට ගනිද්දි මොකක් වගේ වෙන්න එපාද? හරියට නිකන් මේ වගේ. හරිද? මෙන්න මෙහෙම මීටර් ස්කේල් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. මෙතන 0, මේ පැත්තට තියෙනවා මීටර් 10ක්, මේ පැත්තටත් තියෙනවා මීටර් 10ක්. කවුරු හරි එකෙක් ස්ටාර්ට් කරනවා මෙතන ඉඳන්. හරිද? මීටර් 10 මීටර් එකක් විතර මෙතන ඉඳන් ස්ටාර්ට් කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට මේ පැත්තට ගියොත් මීටර් 9ක් කවුන්ට් වෙනවා, මේ පැත්තට ගියොත් මීටර් කීයද? 11ක් කවුන්ට්. එතකොට එකම 0th error එක දෙන්න බෑනේ. එකම name of the 0th error, same name of the 0th error won't be applied. ඇයි?
එහා පැත්තට යද්දී error added. එහෙනම් negative 0th error. මේ පැත්තට යද්දී error subtracted. It seems like මොකද්ද? ඔන්න ඔය සිස්ටමැටික් ඇප්ලිකේෂන් එක දාගන්න පුළුවන් නම් පුතේ one shot knockout. ඔයා දැන් ටිකක් කලින්ට වඩා පරිණත වෙලා. දිග කතාවක් ලොකු කතාවක් මම ওই විනාඩි 8න් කියලා දෙන්න. ඕගොල්ලෝ දක්ෂ හින්දා. බලන්න මොලේට දාගන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක. සමරි එක කිය. What is the summary of this one? Spherometer doesn't have definite error, as the spherometer always reads both side direction reading from center zero towards upward and downward. If we consider a certain position having the positive zeroth error towards one side, exactly opposite side should have the negative zeroth error. If it is seen one side having the negative zeroth error, exactly opposite side should have positive zeroth. Whether it is positive or negative should be identified with your experience. ටක් ගාලා ගානක් දුන්නොත් තුක් ගාලා මාක් කරගත්ත බිඳුව ප්ලේට් එක තියෙන යට නම් කවුන්ට් කරන්න උඩට නම් රීඩින් ගන්න වැඩිපුර යනවා. එච්චරයි. යටට නම් රීඩින් ගන්න මග ඉඳන් අඩුවෙන් යනවා. එහෙනම් උඩ ඉඳන් වැඩිපුර යනවා නම් උඩට it's like අවුන මොකද negative 0th error. පහළට අඩුවෙන් යනවා නම් අඩුවෙන් යනවා කියලා කියන්නේ රීඩින් එකෙන් අඩු කරන්න වෙනවා error එක. එහෙනම් positive 0th error. සරලයි. යටින් ලියන්නේ. zeroth error of zeroth error of zeroth error of the spherometer. Zeroth error of the spherometer. යටින් ලියන්න. In a spherometer, in a spherometer, in a spherometer, always both side readings both side readings are considered from center zero division. Therefore, for a given spherometer, both positive and negative zeroth error both positive and negative zeroth error can be seen as the following figures. Right, better to copy enlarged diagram.